আজি মই তোমালোকক যেটো ইংৰাজীৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ দেখুৱাব গৈ আছো তোমালোকে 2026 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সেই একেটা ইংৰাজী কোৱেশ্চনৰ পৰা তোমালোকে বহুত মাৰ্ক তোমালোকে কমন পাবা গতিকে তোমালোকে আজিৰ ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকা আজিৰ ভিডিওত মই দিয়া কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি যদি তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰা তোমালোকে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ইংৰাজী পৰীক্ষাত ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'বা গতিকে তোমালোকে ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকা তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে কোৱেশ্চনৰ লগতে মই এনসাৰখিনিও ধুনীয়াকৈ সন্নিবিষ্ট কৰি দিছো যাতে তোমালোকে এইখিনি সময়ত এনসাৰ বিচাৰি যাতে হাবাতৰি খাই থাকিব নালাগে আৰু তোমালোকে যদি মেট্ৰিকত এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব মন আছে তেন্তে তোমালোকে এতিয়া আমাৰ এই সেৱা পাঠশালা ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু তোমালোকে হোৱাটছআপ চেনেলত জয়েন হৈ ল'বা হোৱাটছআপ চেনেলৰ লিংক মই পিন কমেন্টত বা ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দি দিম বা তোমালোকে এইটো কিউআৰ স্ক্যান কৰি তোমালোকে জয়েন হ'ব পাৰা সো এতিয়া আমি কোৱেশ্চন আনসাৰখিনি চাও বলা সেকশন এৰ প্ৰথমতে 45টা যিকিটা তোমালোকৰ এমসিকিউ থাকে সেই এমসিকিউ খিনি ভালদৰে চোৱা এতিয়া প্ৰথমে চোৱা দ্য পাৰসন ৰিয়েক্টেড ফাৰ্স্ট অন সিইং লেঞ্চছ লেটাৰ টু গড ইয়াৰে অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে দ্য পোষ্টমাষ্টাৰ তাৰপিছত 2 নম্বৰ চোৱা according to the author of Kurk the people of Kurk are possibly descendants of the Des or the Des choose the correct option to fill in the blanks ইয়াৰে অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে Arabs and Greeks ঠিক আছে তাৰপিছত 3 নম্বৰ চোৱা after reading Lentz's second letter to God the postmaster might have been choose the correct option and fill in the blanks ইয়াৰে কোনটো অপশন শুদ্ধ হৈ যাব যে অপশন সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে irritated তাৰপিছত 4 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা Assam has the largest concentration of plantation in the world who is the speaker here ইয়াৰ অপশন কোনটো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে ডি অৰূপ কুমাৰ দত্ত 5 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা what does the poet the ball poem mean by money is external ইয়াৰে অপশন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ money can buy only materialistic things তাৰপিছত 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চোৱা 6 নম্বৰ এমসিকিউ I have pleasantly designed by dignitaries what does underline phrase mean long walk to freedom এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এই খাৰি তুলি অনা হৈছে ইয়াৰে অপশন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে surrounded by তাৰপিছত 7 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা on receiving the letter from the postmaster Lenzo did not seem surprised because ইয়াৰে অপশন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে he was confident of receiving a reply from God ইয়াৰে অপশন বি হৈ যাব সাতৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 8 নম্বৰ এমসিকিউ চোৱা read the following statements with reference to madam rides the bus and choose the correct option statement 1 দিছে Valley at once decided to ride the bus statement 2 দিছে Valley was fascinated by the bus that traveled from her village to the nearest town দুটা অপশনে কি শুদ্ধ উত্তৰ এতেকে অপশন সি হৈ যাব ইয়াতে 8 সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰটো statement 1 and statement 2 both are true তাৰপিছত 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা men's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished in the line from long walk to freedom provide a word that has same meaning with the underlined word ইয়াৰে অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ চোৱা যে put out ইয়াৰে অপশন এ হৈ যাব put out টো শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ সলনি তোমালোক আৰু এটা দিয়া হৈছে চোৱা or the structure they created form the basis of one of the harshest more inhuman societies that world has ever known what does structure refer to in this sentence from long walk to freedom ইয়াৰে অপশন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে এপাৰ্থিড অপশন বি হৈ যাব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ 10 নম্বৰ চোৱা the weather is perfect for visitors in Kurk কোনটো সময়ত কুৰ্গৰ পৰিবেশ মনোমোহা থাকে যে from September to March ইয়াৰে অপশন এ হৈ যাব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 11 নম্বৰ চোৱা tell me another scoffed প্ৰাঞ্জল here the word scoffed means অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তোমাৰ mock তাৰপিছত 12 নম্বৰ কোৱেশ্চন চোৱা in the poem Amanda what is Amanda primary desire ইয়াৰে অপশন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ to be alone and free তাৰপিছত 13 নম্বৰ চোৱা name the poetic device used in the line where plum deer pass ইয়াৰে অপশন সি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তোমাৰ alliteration তাৰপিছত 14 নম্বৰ চোৱা the word synonym with evince is animal যিটো তোমাৰ কবিতা আছে poem সেই তাৰ পৰা দিছে ইয়াৰে অপশন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে demonstrate অপশন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে demonstrate অপশন এ নহয় অপশন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 15 নম্বৰ চোৱা choose the correct comparisons from the given option the tale of custard of the dragon এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে ইয়াৰে অপশন সি হৈ যাব তোমালোকৰ শুদ্ধ উত্তৰ যে blink lion তাৰপিছত belinda bears তাৰপিছত 16 নম্বৰ চোৱা the safe was not going to be hard to open Horace Denby thought so because ইয়াৰে অপশন কি হৈ যাব এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে he had lived with locks of safes all his life তাৰপিছত 17 নম্বৰ চোৱা how did the junior assistant of the law firm feel when he was sent to serve summons the hack driver এই চেপ্টাৰৰ পৰা তুলি অনা হৈছে
ইয়াৰে অপশ্যন চি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে হি ফেল্ট জয়ফুল তাৰপিছত 18 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা হোৱাট ডিড দ্য টু বয় নটিচ দ্য স্পাৰ্কড দেয়াৰ কিউৰিঅচিটি ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট এই চেপ্টাৰৰ পৰা তুলি অনা হৈছে ইয়াৰে অপশ্যন বি হৈ যাব তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ যে ফ্ৰেছ মুডি ইম্প্ৰিণ্টছ অফ বিয়াৰ ফিট তাৰপিছত 19 নম্বৰ চোৱা উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য বল পয়েম চুজ দ্য ষ্টেটমেণ্ট that correctly identifies the underlined word I would not intrude on him ইয়াৰে অপশ্যন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে the poet would not intrude on the boy তাৰপিছত চোৱা 20 নম্বৰ she was convinced that the room was haunted by sprints who is she here ইয়াৰে তোমাৰ হিন্ট দিছে যে ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট এই চেপ্টাৰৰ পৰা দিয়া হৈছে ইয়াৰে অপশ্যন চি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে মিষ্টাৰ হল তাৰপিছত চোৱা ইয়াৰ সলনি যে হৰ্ছ ডেনবি ৱাজ এবাউট ডেছ ইয়াৰ্ছ ওল্ড কিমান বছৰ বয়সীয়াল আছিল যে 50 বছৰ অপশ্যন চি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তোমালোকে ভালদৰে ধ্যান দি কুৱেশ্যনখিনি ভালদৰে এতিয়াই তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি ল'বা তাৰপিছত 21 নম্বৰ চোৱা পিক আউট দ্য ষ্টেটমেণ্ট ডেট শ্ব'জ ভেলি এজ এ চেন্সিবল গাৰ্ল ইয়াৰে অপশ্যন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ ভেলি ডিড নট একচেপ্ট দ্য কণ্ডাক্টৰ্ছ অফাৰ টু বাই হাৰ এ ড্ৰিংক তাৰপিছত চোৱা 22 নম্বৰ চুজ দ্য কাৰেক্ট ৰাইমিং ৱৰ্ড অফ দ্য ফলোয়িং ইয়াৰে অপশ্যন চোৱা তোমাৰ বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে ৰেজ পাছ ষ্টাৰ্ছ ভিলেজ তাৰপিছত তোমালোকৰ 23 নম্বৰ চোৱা আমাণ্ডা ইজ ছাপ'জ টু লুক এট হাৰ মাদাৰ হুৱেন ইয়াৰে অপশ্যন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ শ্বি ইজ টকিং টু আমাণ্ডা 24 নম্বৰ চোৱা দ্য নকিং ৱাজ ৰিপিটেড বাই হুম ৱাজ দ্য নকিং মেড ইয়াৰে অপশ্যন তোমালোকৰ কোনটো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰে অপশ্যন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে দ্য ৱাইটাৰ তাৰপিছত 25 নম্বৰ চোৱা হাউ ডাজ হৰেছেছ কেৰেক্টাৰ কণ্ট্ৰিবিউটছ টু হিজ ডাউনফল ইয়াৰে অপশ্যন ডি হৈ যাব অপশ্যন এ হৈ যাব তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ যে হিজ ইণ্টেলিজেন্স এণ্ড ক্লেভাৰনেছ তাৰপিছত চোৱা 26 নম্বৰ ইন দ্য কনটেক্সট অফ নেলছন মেণ্ডেলা লং ৱাক টু ফ্ৰীডম মেণ্ডেলা ৰেফাৰ্ছ লিবাৰ্টি এজ নিউ বৰ্ণ বিকজ ইয়াৰে অপশ্যন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ ইট হেড ৰিচেণ্টলি বিন এটেইনড উইথ লটছ অফ ষ্ট্ৰাগল তাৰপিছত চোৱা তোমাৰ নেক্সট 27 নম্বৰ MCQ the second flush as mentioned in Tea from Assam refer to ইয়াৰে অপশ্যন চি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ the sporting periods of tea leaves তাৰপিছত 28 নম্বৰ চোৱা in the poem the tale of Custard the dragon Custard silently listened to all the pets and agreed that everyone was ইয়াৰে অপশ্যন বি হৈ যাব তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ braver than him তাৰপিছত 29 নম্বৰ চোৱা arrange the sentences in the correct sequence from the poet Madam Rise the bus চোৱা পি দিছে ভেলি saw a young cow lying dead by roadside কিউ চোৱা she took another 30 paise from her pocket and handed the coins to the conductor তাৰপিছত আৰু চোৱা there was girl named Veliamai who was called Veli for short তাৰপিছত এছ চোৱা may we start now madam the conductor asked smiling ইয়াৰে কোনটো অপশ্যন শুদ্ধ হৈ যাব চোৱা যে অপশ্যন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে এইটো সিকুৱেন্সত আছে RSQP তোমালোকে এনেদৰে মিলাই চাবা তাৰপিছত 30 নম্বৰ চোৱা হু ইজ দ্য পয়েট অফ দ্য পয়েম এনিমেলছ ইয়াৰে অপশ্যন কোনটো হৈ যাব এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ ৱাল্ট হোৱাইটমেন 31 নম্বৰ চোৱা হোৱাট লেচনছ কেন বি লাৰ্ণ ফ্ৰম কাষ্টাৰ্ডছ কেৰেক্টাৰ ইয়াৰে অপশ্যন চি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে ট্ৰু ব্ৰেভাৰী ইজ ডিছপ্লেইড ইজ আজ আনএক্সপেক্টেড মোমেণ্টছ তাৰপিছত চোৱা 32 দেয়াৰ ইজ এ লেংগুৱেজ ইমাৰেল্ড চি হুৱেৰ দ্য চল ইনহেবিটেড ইজ মি আমাণ্ডা কবিতাটোৰ পৰা তুলি অনা হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট চিনোনিমছ ফৰ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড লেংগুৱেজ ইয়াৰে চিনোনিমছ কি হ'ব চি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ ৰিলাক্সড তাৰপিছত 33 চোৱা দ্য ডেছ ব্ৰিংছ এ পেনোমেৰিক ভিউ অফ দ্য এণ্টায়াৰ মিষ্টি লেণ্ডস্কেপ অফ কোৰ্ক ইয়াৰে অপশ্যন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে ব্ৰহ্মগিৰি হিলছ তাৰপিছত চোৱা 34 নম্বৰ ৰিড দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্টছ এণ্ড আইডেণ্টিটি ইটছ কাইণ্ডছ ষ্টেটমেণ্ট 1 দিছে হোৱাট ইজ ইউৰ নেম ষ্টেটমেণ্ট 2 দিছে মাই নেম ইজ আকিল এতিয়া চোৱা অপশ্যন এ দিছে ষ্টেটমেণ্ট ইজ এজাৰ্টিভ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ইণ্টাৰৰোগেটিভ ইয়াৰে অপশ্যন তোমাৰ বি টো হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ইণ্টাৰৰোগেটিভ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ এজাৰ্টিভ ঠিক আছে এনেকুৱাবিলাক কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চোৱা 33 নম্বৰ চোৱা চুজ দ্য কাৰেক্ট ছাফিক্স টু কমপ্লিট দ্য ৱৰ্ড গ্ৰেট হেল্থ ইজ দ্য গ্ৰেট ডেছ অফ দ্য টু ইয়াৰে অপশ্যন এ হৈ যাব তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ যে গ্ৰেটাৰ আৰ হৈ যাব ইয়াতে যে হেল্থ ইজ গ্ৰেটাৰ অফ দ্য চোৱা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো চোৱা হেল্থ ইজ দ্য গ্ৰেটাৰ অফ দ্য টু তাৰপিছত চোৱা ডাইৰেকশ্যন কি দিছে কুৱেশ্যনছ অফ বেছ 36 to 37 আৰ বেছড অন চিন কম্প্ৰিহেনশ্যনছ তোমালোকে পঢ়িব লাগে তাৰপিছত কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে কৰিব লাগে চোৱা ৰিড দ্য পেছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ফলো ছাডেনলি ভেলি ক্লেপড হাৰ হেণ্ডছ উইথ গ্লি এ য়ং কাউ
tail high in the air, was running very fast. Right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in front of the bus. এতিয়া আমি কুৱেশ্যনটো কৰিব লাগে চোৱা উইথ ৰেফাৰেঞ্চ দ্য গিভেন পেছেজ চুজ দ্য ৱৰ্ড হেভিং দ্য চেম মিনিং এজ য়ং ওৱান অফ এ কাউ ইয়াৰে অপশ্যন এ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ কাৰ্ভ তাৰপিছত চোৱা 37 একৰ্ডিং টু দ্য পেছেজ দ্য ড্ৰাইভাৰ চাউণ্ডেড দ্য হৰ্ণ বিকজ ইয়াৰে অপশ্যন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ হি ৱান্টেড টু ড্ৰাইভ এৱে দ্য য়ং গাৰ্ল তাৰপিছত চোৱা 38 আইডেন্টিফাই দ্য কাৰেক্ট কুৱেশ্যন টেক টু ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ শ্বি কেম হোম য়েষ্টাৰডে ইয়াৰে অপশ্যন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে ডিড নট শ্বি আমি কি কৰিব লাগে টেক কুৱেশ্যন কৰিব লাগে ডিড নট শ্বি ইয়াৰে অপশ্যন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত 39 আই উইল এটেণ্ড দ্য ফাংচন ইফ ইউ কাম উইথ মি ইয়াৰ কি অপশ্যন কি হৈ যাব তোমাৰ বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে এডভাৰ্ব অফ ক্লজ অফ কণ্ডিশ্যন তাৰপিছত 40 নম্বৰ আইডেন্টিফাই দ্য কাৰেক্ট চেণ্টেন্স ইয়াৰ অপশ্যন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ হি ইজ চিনিয়ৰ টু মি এইটো শুদ্ধ নহ'ব কাৰণ এইটো কি দিয়া আছে দেন দিয়া আছে তাৰপিছত হি ইজ মোৰ চিনিয়ৰ দেন মি ন ইয়াৰ অপশ্যন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ হি ইজ চিনিয়ৰ টু মি তাৰপিছত চোৱা আমাক কি কৈছে যে ডাইৰেকশ্যন 41 পৰা 43 আৰু বেছড অন দ্য আনচিন কম্প্ৰিহেনশ্যনছ ৰিড দ্য পেছেজ কেয়াৰফুলি এণ্ড এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ চোৱা ফাৰ্ষ্ট তোমালোকে পঢ়ি লোৱা যে গৌতম বুদ্ধ বিগান লাইফ এজ এ প্ৰিন্স নেম সিদ্ধাৰ্থ গৌতম ইন নৰ্থ ইণ্ডিয়া at 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. They had a son and lived for 10 years as befitted royalty. At about the age of 25 the prince heretofore shielded from the sufferings of the world while out hunting chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk beginning for alms. This sight so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment, consuming the sorrows he had witnessed. এতিয়া চাওঁ আমি কুৱেশ্যনখিনি চাওঁ ফৰ হাউ মেনি ইয়াৰ্ছ হি লিভড ইন বিফিটেড ৰয়েলটি ইয়াৰে অপশ্যন চি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ আমি পেছেজটোত পাইছোঁ যে 10 years তাৰপিছত 42 দ্য এণ্টনিমছ অফ দ্য ৱৰ্ড চৰৰ এণ্টনিমছটো কোনটো হৈ যাব যে জয় হৈ যাব অপশ্যন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ তাৰপিছত চোৱা 43 ফাইণ্ড এ ৱৰ্ড ফ্ৰম দ্য পেছেজ ডেট মিনছ দ্য চেম এজ হলি ইয়াৰে অপশ্যন ডি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ যে চেক্ৰেড তাৰপিছত 44 দে আৰ প্লেয়িং ফুটবল আমাক কি কৰিব দিছে চুজ দ্য কাৰেক্ট ভইচ চেঞ্জ এইটো অপশ্যন বি হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰ চোৱা ফুটবল ইজ বিং প্লেড বাই দেম তাৰপিছত চোৱা শেষৰটো MCQ হি সেড টু মি ডিড ইউ ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক yesterday চুজ দ্য কাৰেক্ট ইনডাইৰেক্ট নেৰেশ্যন ফ্ৰম চোৱা ইয়াৰে অপশ্যন বি হৈ যাব তোমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হি আস্ক মি ইফ আই হেড ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক দ্য প্ৰিভিয়াছ ডে এতিয়া চোৱা আমি ছেকশ্যন বি লৈ যাওঁ আমাক কি কৰিব দিছে এনচাৰ দ্য ফলোয়িং ব্ৰাইফলি কুৱেশ্যন নং 46 to 55 2 নম্বৰকে আছে 10টা কুৱেশ্যন 20 চোৱা প্ৰথমতে 46 নম্বৰ কুৱেশ্যন চোৱা হুৱেৰ শুড দ্য টাইগাৰ বি স্নাৰ্লিং এৰাউণ্ড এণ্ড হাউ শুড ইট বি terrorizing the village answer so the tiger should be snarling around because around houses at the edge of the forest it should be terrorizing the village by moving quietly through the jungle and frightening the villagers with its roar so 47 question why does Amanda want to be alone give your answer in short so Amanda wants to be alone because she is tired of being constantly instructed and scolded by her parents. She feels disturbed and imagines being alone as a mermaid or an orphan to escape from control and enjoy freedom. এর হলনে তোমার আন এটা কোয়েশ্চন দিছে সোয়া হাউ ডিড কাস্টার দ্য ড্রাগন সেভ বেলিন্ডা ফ্রম দ্য পাইরেট এর আনসার সোয়া কাস্টার্ড সেভ বেলিন্ডা ফ্রম দ্য পাইরেট বাই bravely attacking him. He jumped up, snorted like an engine, and swallowed by the pirate in one bite, thus protecting Belinda and her pets. তাৰপিছত 48 give a brief description of Cork within 30 words. Your answer is Cork is a beautiful hill station in Karnataka, famous for its evergreen forests, coffee plantations, wildlife, and pleasant climate. It is known as the Scotland of India for its scenic beauty. ইয়াৰ সলনি আমাক আন এটা কুৱেশ্যন দিছে চোৱা where does the river Kaveri obtains its water from name the fish found here answer চোৱা the river Kaveri obtains its water from the hills and forests of Cork
The freshwater fish called mahsir is found in the river. Answer was 49. Why does the tiger express his range quietly? Answer was the tiger expresses his range quietly because he is locked in a cage in the zoo. He is helpless and cannot show his real strength, so he suppresses his anger silently. Also, আৰু এটা আমাক question দিছে, why is the tiger ignoring the visitors? Answer was the tiger is ignoring the visitors because he feels sad and angry about being imprisoned in the cage. He is not interested in them and shows his helplessness by quietly ignoring their presence. তাৰপিছত চোৱা 50 নম্বৰ question. Why did the postmaster brush the open Lenso's second letter to God in context of the story A Letter to God? Answers one. The postmaster rushed to open Lenso's second letter to God because he was curious and anxious to know what Lenso had written in this time. He wanted to see whether Lenso was satisfied with the help sent earlier. ইয়াৰ সলনি আৰু এটা কুৱেশ্যন চোৱা যে বাট ডন্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য মেইল হু ছেড দিছ এণ্ড হোৱাই এ লেটাৰ টু গড চেপ্টাৰটোৰ পৰা দিছে ইয়াৰ এনচাৰ চোৱা লেঞ্চো ছেড বাট ডন্ট চেণ্ড ইট টু মি থ্ৰু দ্য মেইল হি ছেড দিছ বিকজ হি বিলিভ ডেট দ্য পোষ্ট অফিচ এমপ্লয়িজ হেড টেকেন পাৰ্ট অফ দ্য মানি চেণ্ড বাই গড হি ডিড নট ট্ৰাষ্ট দেম তাৰপিছত চোৱা 51 মেণ্ডেলা ফিলছ দ্যাট কাউৰেজ ইজ ট্ৰিম্প অভাৰ ফিয়াৰ. How would you define courage in this context? Your answers were in this context, courage means not the absence of fear, but the ability to overcome it. Mandela believes that a brave person feels fear, but triumphs over it and continues to do what is right. ইয়াৰ বিপৰীতে আৰু এটা আমাক কুৱেশ্যন দিছে চোৱা or I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. Why does Mandela say so in Long Walk to Freedom? Your answers were Mandela says this because he believes that oppression makes both the oppressed and the oppressor prisoners. The oppressor is also trapped by hatred and prejudice, so he must be freed from these feelings to achieve true freedom. তাৰপিছত চোৱা 52 question. Why did the poet feel more at home with animals than human? Answer চোৱা the poet felt more at home with animals because they are calm, honest and contented. They don't complain, show greed or pretend like humans, so he finds them more peaceful and true. ইয়াৰ সলনি আৰু এটা question চোৱা how do the animals accept their condition? Your answers were animals accept their condition calmly and peacefully. They don't complain about their lives or feel dissatisfied. They are content with what they have and don't show greed or jealousy like humans. Episode 53. Explain the line. And no one busy a ball back. Money is external. Your answers were the line means that once something is lost, it cannot always be brought back with money. The ball represents childhood and innocence, which cannot be regained because money is only an external thing and cannot replace emotions or memories. Here, Colony Arvata question. What shows that the ball was valuable for the boy? Answers were the ball was valuable to the boy because he was deeply upset and stood rigid, starting at the water after losing it. His grief shows that the ball was closely connected to his childhood memories and emotions. Episode 54. Give a pen picture of the magnificent view of the tea garden in Assam as seen by Rajbir. Your answers were Rajbir saw vast stretch of lush green tea gardens as far as the eye could see. The tea bushes were neatly panned and spread like a green carpet, with women plucking tea leaves and tall shade trees standing among the plantations, creating a beautiful and refreshing scene. Your colony Swa, why was Rajbir so excited during the train journey? Your answer Swa, Rajbir was very excited during the train journey because he was visiting Assam for the first time. He he eagerly pointed out the tea garden and shared interesting facts about tea, showing his curiosity and enthusiasm about the place. So 55 number question 2. Describe the inside of the bus. Answers were the inside of the bus was neat and clean. The seats were soft and comfortable and the bus had a shiny appearance.
Belly felt proud and happy as she as she sat on the comfortable seat enjoying the ride. এর সলনি আৰু এটা কুৱেশ্যন চোৱা having seen the pirate Belinda cried for help. How did Custard help her as mentioned the poem The Tale of Custard the Dragon? Answer চোৱা when Belinda cried for help after seeing the pirate Custard showed great bravery. He jumped up, snorted like an engine, and swallowed the pirate in one bite, thus saving Belinda and proving himself courageous. এতিয়া আমি সেকশন সি লৈ যাওঁ সেকশন চিত চোৱা এনসাৰ দ্য ফলোইং কুৱেশ্যন নং 56 to 57 কন্টেন্ট 4 মাৰ্ক ইচ আদাৰ চোৱা প্ৰথমতে 56 কুৱেশ্যন কি দিছে ডু ইউ থিংক ইণ্টেলিজেন্স ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট দেন ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ ইন স্পাই ৱৰ্ক গিভ এক্সাম্পলছ ফ্ৰম দ্য story of the midnight visitor to justify your view answer চোৱা 4 মাৰ্ক আছে yes intelligence is more important than physical strength in spy work. In the story, Ozable is physically fit and does not look like a typical spy. Yet he successfully handles a dangerous situation through his cleverness. When Max points a gun at him, Ozable remains calm and does not try to fight physically. Instead, he invents a story about balcony outside his room and also mentions that the police are about to arrive. Max believes his story and attempts to escape through the non-existent balcony. As a result, he falls and defeated. This clearly shows that intelligence, presence of mind, and quick thinking are more powerful than physical strength in spy work. এর সলনি আৰু এটা কুৱেশ্যন চোৱা হাউ ডিড দ্য ওমেন ইন ৰেড ড্ৰেছ আউট উইথ হৰ্ছ ডেনবি এর আনসার চোৱা দ্য ওমেন ইন দ্য ৰেড ড্ৰেছ আউট উইথেড হৰ্ছ ডেনবি বাই pretending to the owner of the house. She spoke confidently and threatened to call the police, which frightened horse. Then she cleverly persuaded him to open the safe for her, saying she had forgotten the combination. Horse believed her story and opened the safe after taking the jewels. She left and later Horse discovered that she was actually a thief who had tricked him. তাৰপিছত চোৱা 57 question narrate in your own word the incident that occurred in the village in after Griffin arrival. The midnight visitor এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা দিছে ইয়াৰ এনসাৰ চোৱা after Griffin's arrival at the village inn strange incidents began to occur. Griffin stayed secretly at the inn and demanded food and drink. Soon furniture started moving by itself and objects were thrown around mysteriously. The landlord and his wife were frightened by this unusual happening. When the police were called, Griffin removed his clothes and became invisible. He attacks the policeman and escaped from the inn. The villagers were left shocked and terrified by the strange events. ইয়াৰ সলনি আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছে চোৱা এনালাইজ দ্য কেৰেক্টাৰ অফ বিল উইথ ৰেফাৰেন্স টু দ্য ষ্টৰী দ্য হেক ড্ৰাইভাৰ এনসাৰ চোৱা বিল ইজ এ ক্লেভাৰ টকটেটিভ এণ্ড humorous hack driver. He pretends to be simple and friendly, but in reality he is very smart and cunning. When the young lawyer comes to New Million to serve summons to Oliver Lutkins, Bill cleverly fools him by pretending to help him search for Lutkins. Throughout the day, Bill takes the lawyer to different places and makes him believe that Lutkins is a difficult man to find. In fact, Bill himself is Oliver Lutkins. By the end of the story, it is revealed that the Bill had tricked by the lawyer completely. Thus, Bill's character shows intelligence, wit and a mischievous nature. ইয়াৰ সলনি আৰু এটা কুৱেশ্যন দিছে চোৱা Horace Denby was a meticulous planner, but still he faltered. Where did he go wrong and why? An answer chua Horace Denby was a careful and meticulous planner. He studied the house, knew the safe's locations, and ensured that the owners were away. However, he went wrong when he trusted the woman in the red dress without verifying her identity. He was easily convinced when she pretended to be the owner of the house and threatened to call the police. Instead of sticking to his plan, he
He panicked and opened the safe for her. His mistake was trusting a stranger and losing his presence of mind. Because of this, he was later arrested with while the clever lady escaped. এতিয়া section D চোৱা write an essay on any of the following topics. প্ৰথম এছেটো চোৱা a multifaceted artist Zubin Garg as a singer, composer, actor and filmmaker. তাৰপিছত 2 নম্বৰটো চোৱা artificial intelligence. তাৰপিছত introducing meaning uses misuses conclusions. দুটা গ'ল এছে আৰু এটা এছে হ'ল the impact of social media. Introducing media, good impact, bad impact, তাৰপিছত conclusion. এই তিনিটা ৰচনা তোমালোকে চাবা এই ৰচনাখিনিৰ সলনি আৰু এটা অৰ দিছে আমাক চোৱা write a story on the basis of the following outline giving a suitable title. A car hits an old man and escape. He is injured badly. Crowd gather on the spot only show sympathy. They speak about the evil of rash driving. Nobody comes forward to help the injured man. তাৰপিছত চোৱা two school boys arrives feel sorry for the old man takes to hospital. এইখিনিক লৈ তুমি এটা কি কৰিব লাগে story সজাব লাগে চোৱা ইয়াৰ answer one evening an old man was crossing the road when a speeding car suddenly hit him and drove away. The old man fell on the road and was badly injured. Soon a crowd gathered at the spot. People began talking about the dangers of rash driving and blamed the careless driver. However, no one came forward to help the injured man. They only showed sympathy and continued discussing the accident. After some time, two schoolboys arrived there. They feel deeply sorry for the old woman. Without wasting time, they arranged a vehicle and took him to the nearest hospital. Their timely help saved the old man's life. Moral এই storyটোৰ পৰা আমি কি শিকো যে actions speak louder than words. তাৰপিছত 59 write a letter to the editor of the Assam Tribune Guwahati to draw the attention of the authorities concerned to the poor maintenance of the public toilet of your locality, highlighting the issues related to its cleanliness and hygiene. You are Ravi and Rashmi. Answer চোৱা ৰাহুল বা ৰেশমাত যিকোনো যিটো তোমাৰ মেনশ্যন কৰা থাকিব সেইখিনি লিখিবা হাউচ নং 15 ৱাৰ্ড 4 ABC কলনী গুৱাহাটী এইটো আসাম তাৰপিছত তোমালোকে ডেটটো লিখিবা তাৰপিছত 2 the editor of the Assam Tribune Guwahati Assam subject poor maintenance of public toilet in our locality. Sir, madam, through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention of the concerned authorities to the poor maintenance of public toilets in our locality. The toilets are in an unhygienic condition with dirty floors, closed drains and foul smell. Regular cleaning is not carried out and there is often no water supply. Such unhygienic conditions pose serious health risk to residents, especially children and elderly people. It may lead to the spread of disease and infections. Despite several complaints, no proper action has been taken so far. I request the concerned authorities to take immediate steps to ensure regular cleaning, proper water supply and overall maintenance of these public facilities. I hope this issue will be highlighting your newspaper for necessary action. Thanking your faithfully Rahul. এর সলনি আৰু এটা কি দিছে your school celebrate Constitution Day on 26th November 2025. Use the following information to prepare a report for a local daily. Date 26th November, time 12:30 p.m. There's a place called school auditorium. Detail of the events: essay and quiz competition among the students, speeches by the teachers and the headmasters presided over the meeting, vote for thanks by the general secretary of the students union. Answer চোৱা ফাৰ্স্ট তুমি কি কৰিব লাগিব টাইটেল এটা দিব লাগিব the Constitution Day celebration. Guwahati 26 November 2025. Our school celebrated Constitution Day on 26 November 2025 at 12:30 p.m. in the school auditorium. The program aimed to make students aware of the importance of the Indian institution. An essay and quiz competition were held among the students. Many students participated actively. Teachers delivered short speeches on the importance of fundamental rights and duties. The headmaster presided over the meeting and encouraged students to follow the constitution values. The program ended with a vote of thanks by the General Secretary of the Students' Union. The celebration was informative and successful. There 60 questions 60 number. Translate the following into your
into a language as per your MIL subject. So people should always love their companions. Do you love how to drive? Do you know how to drive? Honesty is the best policy. Here, colony arata question this: write a substance of the following. Education is the foundation of a strong nation. It removes ignorance and spreads knowledge. An educated person can distinguish between right and wrong. Education builds confidence and develops moral values. It also helps the getting good employment and improving the standard of living. Without education, progress is not possible. Therefore, every child should get proper education to build a right future. Answers were: education is the key to personal and national development. It removes ignorance, builds characters, and helps people make wise decisions. It improves employment opportunities and living standard. Without education, progress is impossible. Hence, proper education is necessary for a bright future and a strong nation. Section D grammar 61 question আমাক কি দিছে use the correct form of the tense of the verbs given in the bracket. If he dash hard it, he would have passed the exam. এর answer হবো had studied. Second I dash him for 5 years before he removed Delhi. এর answer হবো had known. answer কেটা চাই লোৱা 62 question do as the directed for the following. First one, this is the house. The house was built in 1950. Join the sentences using a relative pronoun. Second one, mother said the baby is sleeping. Change into indirect speech. So our answers this is the house which was built in 1950. Second, mother was said that the boy was sleeping. Also 63 questions were rewrite the following as directed. Everyone likes honesty. Make it negative without changing meaning. কি হবে answer? No one dislike honesty. Second one, how foolish you are. Make it assertive. কি হবে? You are very foolish. ঠিক আছে?